stage property. So this is very, very important, sir. Stage property, tarvata idi mana costumes. Because ఒక్కొక్క దాంట్లో 70 మంది దాకా ఉన్నారు. We have to understand, we have to get a lot of makeup material and then costumes కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ తెలంగాణ బైబిల్లో 13 సెక్షన్ ఉన్నాయి. రుద్రమదేవి సర్వాయి పాపన్న. Then we have Ramappa temple. So lot of costumes are required. So we are planning to rent them. Swati garu have approached local band teams and then our budget for that is 12,500. This is including banquet, musical night, live band. Then anchors remuneration. So Srinivas garu has to say who will be the anchors. మీరే మాకు ప్రొవైడ్ చేసి మాకు యాంకర్స్ ఇస్తారా, మేము తీసుకోవాలన్నా, మేము తీసుకోవాలంటే బడ్జెట్ కావాలి. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు క్లారిఫై. దట్స్ వై ఐ పుట్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ హియర్. Thank you for the input, Andy. So we were not aware of this. We were specifically told not to include those in here. That's the only reason we did not include. So we will go ahead and we will modify that and get back to you in a week. But even anchors, we had no clarity because last time we spoke to Srinivas Garu, they were still talking to anchors as a budget for the whole event versus just each department. So that's why we were told that anchors will be handled by them and they will let us know who is assigned to which segment of the event. That is the reason we didn't. And here, the dhol and the sannai. So we were talking about this. If you take dhol, sannai is only going to be when the kalasham is going to go onto the stage. Shobha Raju Garu remuneration, as we said, we already did take care of half the budget and we are also trying to take care of the rest of it. We may need a little bit of help there, but not the whole amount that's been represented there, which we will give you a complete breakdown in the next one that we're going to present to you. And the folk choreographer, the reason we wanted to bring somebody from India. Dhol and Sannai are not expensive only, those are very good ones. Okay. Both have a unique roles to play. Sure. Normally dhol is good in the parking lot, yes, but Sannai is good when you are entering into the exactly. So stage. Ante Ramagaru also like was putting in a lot of effort with the dhol and sannai teams and then yes. So the whole thing is they're using the dhol, but they will only be playing what represents Telangana. That is ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేటప్పుడు కూడా we are going to do with the Batukama is going to be going, everything that we are planning in the procession is all to do with Telangana. Dhol we are taking it is because once you have the drums, the beat and all will really elevate the mood. And 30 minutes procession పెట్టింది కూడా అందుకని, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి స్టేజ్ వరకు తీసుకెళ్తే that Josh itself is going to be different. And అక్కడి నుంచి ట్రెడిషనల్ గా సన్నాయి తీసుకొని స్టేజ్ మీదకి వెళ్దామని చెప్పండి. And then the folk choreographer also, actually Mohan Garu like was saying, we choreograph chesakuntaru. Like the person we talked to, at least Kiran Garu can vouch for it and I can vouch for him. He's very reasonable, he will work with us. We're initially asking him to come only do 3 segments, but knowing him, you give him anything he will do, no charge. So what I suggest for that, Lingala Srinivas and both the people are from the same Telugu University. Correct. The thing is like, Murugapalli, he is bearing his own ticket. No, he is not. No. I gave the contact. Okay. I spoke to him clearly on that, and he is bearing his own ticket. He just requested for accommodation and some, recognition on the stage. That's it he asked. And he's not, costumes ki, he's going to, we can give the money for the costumes for renting. Lingala Srinivas will 5,500 budget ఇచ్చారు కదా, దాన్ని ఒక్కసారి రీవిజిట్ చేయండి. both of them, because ticket, if they are paying it, that's reducing cost of at least $1,500 for us. Yeah. So last time I think Ashok Okay, Martin, see all these numbers are not approved or just the proposing what's going to be. So it depends upon our budget. We'll have an offline discussion. What మనం ఏది పెట్టగలుగుతాము, ఏది అవసరం లేదనేది let us have a offline discussion. Initially, when we met with the cultural team, I think 2 weeks back, still there was no clarity on musical night, ఎవరు వస్తున్నారు, ఎవరు రావట్లేదు, సింగర్స్ ఎవరు వస్తారు. So that at that point of time, they don't have a clarity. అందుకే మేమన్నాం అంటే నేను శ్రీనివాస్ and our coordinator just propose what exactly I'm looking for. వాళ్ళు propose చేశారు. But offline, we'll go all the items, what you can afford and what exactly needed. And moreover, important ఏంటంటే programs లో we don't want outsource all programs to somebody else. ఎందుకంటే we need to give a chance to our kids, because all this whatever we are doing for our kids kada, we'll have more our local talent, and depends upon how much budget you have to bring in people from other places.
So I will work it out. So for now, I think we don't need to go for too much discussion on it. We'll have offline discussion. What exactly what we can do. This is ఈ విషయంలో మాత్రం there's no compromise. We'll make sure that we'll portray our culture, whatever need to be done. Just one more quick thing and before I hand it over to Ashok garu. So afternoon segments anni మేము ఇక్కడ పెట్టలేదు ఎందుకంటే all those afternoon segments we want to give it to local teachers. We need to include them here. So adi as and how they approach us or as and how we approach them and it gets filled up, we will break it up. So afternoon sessions lo kuda we are not trying to do any show more than 10 minutes to keep it crisp unless they're extraordinary or they come up with a theme to present the Telangana something extraordinary. We're not giving them that. Few things. మాకు ఆల్మోస్ట్ మినిమం ఒక 20 వాలంటీర్స్ అయినా ఇంకా కావాలండి. సెక్యూరిటీ దగ్గర లోపలికి ఇన్వైట్ వస్తున్నప్పుడు కూడా అక్కడ మినిమం 10 to 15 దట్ బికాస్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మినిమం అక్కడ నేనేమనుకుంటే మినిమం నాకు 10 వాలంటీర్స్ కావాలి. ఇంకెవరైనా ఉంటే కనుక మాకు రికమెండ్ చేయండి డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే అక్కడ సమ్ టైం గెస్ట్ని అక్కడ ఇన్వైట్ చేసుకుని వాళ్ళు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టడానికి అంటే ఒకసారి కూర్చున్నా కూడా ఎవరినైనా అక్కడ నుండి లేపేసినా బాగుండదు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఐ నీడ్ కపుల్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ దేర్. అండ్ దిస్ ఇయర్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్సైడ్ అన్నప్పుడు లోపల వాటర్ అలాంటివన్నీ టేబుల్స్ మీదనే పెట్టేటట్టుగా ప్రాపర్ అది ఐ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ ద ఫుడ్ కమిటీ. అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ ఇంకోటి వచ్చేసి సో డిన్నర్ అరేంజ్మెంట్లో ఒకటి ఇక్కడ మిస్ అయిందండి. ఫుడ్ యాక్చువల్ ఎప్పుడైనా ఏదో కన్వెన్షన్లో చూస్తే వెయిటింగ్ టైం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతకన్నా వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువ లేకుండా చూసుకుంటే సో మేబీ వీ కెన్ సీ ఇఫ్ ఇట్ పాసిబుల్ వీ కెన్ పుట్ 20 ఫుడ్ స్టేషన్స్. ఈచ్ స్టేషన్ దగ్గర 200 పీపుల్ వెళ్ళేటట్టుగా అదొకటి అండి. ఇంకోటి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ టాస్క్ అండి. ఇంకా డైరెక్టింగ్ డిన్నర్ అరేంజ్మెంట్, issuing the tickets, table numbers, these are our tasks we divided. ఇక్కడ జస్ట్ ఫుడ్ పెట్టాను. ఫుడ్ కమిటీ అరేంజ్మెంట్లో ఒక రాసాను. ఈచ్ స్టేషన్ ఫర్ 200 పీపుల్. వెయిటింగ్ పీరియడ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 3 to 5 minutes. Yeah, this is what and we have prepared. And if anybody has any question, please. Yeah, first thank you Usha for wonderful presentation. So already we told them very clear directions and because banquet is the first program for a convention. Want to make sure that now it will be very exciting and very interesting program they have. But normal banquet ante it is donors. We need to make a priority to the donors. Evaraithe double ichindro vallaki recognize and basically we need to have the seating arrangement and we should have a different tax for the different groups. So మన organization lo gaani particular convention lo donors are a high priority. So whoever they give the money, we need to make sure that they get proper seating, they are taken care. Yeah. So akkada compromise undakuddu. So we need to hire more people for taking care of them. Arrangement. Yeah, that is oka minimum oka 10 to 15 people. Correct. I'm thinking for the seating arrangement andi. That is the main thing. Yeah. So inkoti andi all access pass nenu adokta anukuntunnanu. Only maybe నాకు ఒకటి ఈవెన్ మా టీం మెంబర్ లేదంటే some people ఒక few people కి all access pass ఉంటే కనుక we initially thought 1500 people but maximum 2000 అనుకున్నాం. It depends upon ఇప్పుడు మన డోనర్స్కి వాళ్ళకి ఎన్ని టికెట్స్ వస్తాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్యాకేజెస్ అది డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ 400-500 పీపుల్ హు వాంట్ టు అలౌ అవుట్ సైడ్ సో దే కెన్ బై బ్యాంకెట్ టికెట్. బ్యాంకెట్ మిగతా 2 రోజులకు సంబంధం ఉంటుంది. టోటల్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆ రోజు మెయిన్ ఏంటంటే ఆల్ అవార్డీస్ గివ్ ద అవార్డ్స్ టు దెమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిలో 25,000 ఇచ్చిన డోనర్స్ ఆ రోజు రికగ్నైజ్ చేస్తాం బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ టైమ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో గెట్ ఇట్ డన్ బిఫోర్ కల్చరల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు. So food also we are for different priority for donors, high donors ki separate entrance. So we'll make it to the category of people. There are 3 different bands in time. So we'll work it out with the banquet team, come up with a nice program and all that. Main ఏంటంటే they need to coordinate with a lot of teams. మీరు banquet team వాళ్ళు particularly awards వాళ్ళతో coordinate చేయాలి, hospitality వాళ్ళతో coordinate చేయాలి, తర్వాత you need to coordinate with all kind of security people తో coordinate చేయాలి. So this time, want to make sure that there is no chaos. We'll make sure that everything is taken care properly. Particularly, what is telling Shiva, your hospitality, you need to make sure, particularly with the coordinate Jeshi, who should not upset our donors. Okasari manam therapy vachindanu next time man eppudu deliver. So our priority is to take care of our donors, particularly the banquet. Anna, your comments.
Thank you, Usha. I think excellent presentation. But I didn't see my favorite numbers there. Numbers actually, already Srinivas garu chepparu maku zero budget ani. Cultural chairman. Okay, I have a few comments. In Canada, you need to put those also into the your budget. Yep. We need to think about the wine. You know, is there any sponsor we can get, because wine should be served on the table. Yeah. And then how about the alcohol on the banquet night? Most of the time that goes to the awards and then donor recognition. Because we need a lot of time for the awards, because every time we recognize an awardee in that particular category, you know, we need to place background quickly, and then we will come and ask them to come on the stage and present, because we don't want to do that one on the regular nights, because people like entertainment, they don't want to have time to watch these things. So all except the Lifetime Achievement Award, rest of the awards will go on the banquet night. So that you need to build into your time. ఇక్కడ ఒక టీమ్ యాడ్ చేసామంటే we can add voice over కూడా పెట్టి, so that way we can reduce the time instead of he's explaining about himself. 1 minute. And once it is అది అయిపోగానే immediately వాళ్ళకి మనం రికగ్నైజేషన్ చేసేటట్టుగా క్విక్ థింగ్. సో ఇమీడియట్ Couple of minutes for couple each of awardee, not too much. No too much. And speeches. so voice over మనకి అక్కడ వస్తుంది కాబట్టి, సో వాళ్ళ పీపుల్ కూడా అర్థమవుతుంది హూ ఇస్ ఈ వాట్ నో నీడ్ ఎవరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆ వాయిస్ ఓవర్ గురించి కూడా నేను మళ్ళీ వర్కౌట్ చేయాలి. దట్స్ ఎవరితో చేయించాలి వాయిస్ ఓవర్ ఏంటి ఈచ్ అది అవార్డ్స్ కమిటీ తోటి. ఎందుకంటే మీ బడ్జెట్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఓవర్లాప్ విత్ అదర్ బడ్జెట్. Yes. For example, food comes from the food committee. You don't have to worry about it. It's really a privilege to be here. Thank you so much, Srinivas garu, for giving this opportunity. I'll also quickly give a brief background before the idea of hybridization, what we are talking about. I am an investment banker, worked with Standard Chartered Bank and Reliance Capital for almost 10 years. We've been helping a lot of startups. We've been helping a lot of people, businesses basically, to grow their business. So one of the investments what we have done is into travel, and we started working with government projects. One of the core business or core intent of government is to help entrepreneurs go abroad. And one of the key tools for helping them to reach out to international markets is by participating in exhibitions and conferences. We started building a portfolio, helping right from startups to mid-scale and large-scale companies to go global. And we have done events in more than 140 plus countries in association with NSIC, MSME and ITPO. What we do is we create business tours, helping people to reach out and connect with business owners across the world. Thanks to pandemic, we have also adapted now a virtual platform which will give them the same experience and also all those unique features, so that they can share their portfolios, connect with people and ensure that the business and networking continues. With that, we started working with a lot of event organizers, helping them not only continue their event business but also hybridize it, so that geographically they can expand to new countries at the lower cost. So with that intent, I was talking to Srinivas garu, where I was trying to see lot of business people want to connect with US maybe platform where they would like to meet NRIs, or they would like to connect with business owners, so that import and export also happens. And maybe as Indians, we always first prefer connecting with Indian people so that we begin our trade with them, then eventually explore other connections. So when I heard that TTA is coming out with their convention finally after 2 years break, I thought it could be a good opportunity for me to bring people, especially from South India, exclusively from Telugu community. So I have a small proposal, I won't take much time, I'll just quickly give a glance like how we can work. So I'm trying to help where we can collaborate. Can I ensure people from South Africa or Telugu communities, or people from Australia or UK can attend and also experience what we are doing, so that there could be some connections, there could also be some business opportunities, also there could be some kind of, so it's all about the game of hybridization. This is where we are trying to not disturb the physical event, but how the physical event can transform into a large scale, 2x or 10x. This is the game about hybridization, and we have almost an experience of 170 plus events in the last 2 years, where we have worked with almost like prestigious institutions as well. Clear, so we are going to have some changes in the committee, but currently this is the composition of the committee. We can go to the next page. So basically, our committee is responsible for these tasks. First is the facility allocation. I'm going to show the availability of the facilities and the like rooms and all that. And we'll prepare a detailed program sheet, a high-level program sheet, as well as a detailed program sheet. And we will create a mobile version
as well as the version which can be displayed properly on the web. So that way, whoever is coming there, they can just visit the website and see the program, what's going on, and what's next, and what's where. And the next one is, can you please go back? Yeah. We will also display the program information on the big TVs at the venue. We will be working with the venue team, and we will create so someone goes there, they can go and see what's going on. And we will also do the coordination with the various committees based on their requirements, and we will make sure that they are getting what they need to do. Awards. If you don't get nominations, then there is no point giving an award. So go back, please. Yeah, the awards are in the business, community and humanitarian service, Telugu literature and education, journalism, engineering, excellence in science and technology, excellence in medicine, and related fields. Again, I said related fields could be medicine, could be research, could be other aspects of the medicine. And then youth achievements are youth activities and sports. These are the major categories, and then most important one is Lifetime Achievement Award. So we try to give one Lifetime Achievement Award. That is very prestigious award for the organization. Next slide, please. Again, the awards committee, we have a selection process. The flyers, Kavita already sent out these flyers, and then Srinivas has distributed. The people we are sincerely requesting, because this comes from you guys. I want everybody here, to take a challenge, at least nominate one good person, whoever is present here. Doesn't matter what category. Take a look at the category, nominate a person who is highly qualified. Definitely that helps us to pick the best person in the category. And then again, there is no scoring basis. We come to a consensus basis and we select the candidates. And once the list is finalized, then we take it to the CEC for their approval. Again, general instructions is the deadline is April 1st. And then all awards are presented on the banquet night. Again, I was mentioning that night will be very busy with awards. And then except the Lifetime Achievement Award, I think we need to work on it, whether Saturday night or the grand finale night, one of those nights that will be presented. Next slide, please. The total awards, the budget is about 8,500, but some of the money will go into the other ones. For example, for the award, the mementos, and then for the Lifetime Achievement Award, about $5,000, again, approximately each plaque, we can go anywhere between 200 to 250 with encrypting and everything for each plaque, and then we may have about 12 to 15 categories. If you multiply that, and the Lifetime Achievement Award is a little expensive award we want to present. So altogether about $5,000 for the awards. And then again, the hotel accommodation needs to be given to these awardees. That should go into the hospitality budget, and that's what I just put it there, a number. Whoever is the hospitality committee, Shiva, is that right?
ఈ మన టీవీ అండ్ TV5 ప్రేక్షకులకి నేను హర్నాథ్ పోలిచర్ల, ఇక్కడ నాతో శ్రీనివాస్ గనగోని ఉన్నారు, మన కన్వీనర్ ఫర్ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. మెగా కన్వెన్షన్ రేరిటన్ సెంటర్లో జరగబోతుంది. దానికి చాలా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక 26 కమిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ కమిటీస్లో వివిధ లక్షణాలు ఏంటి, అది ఎట్లా ఈ కన్వెన్షన్ జరగాలి అన్న దాని మీద చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మధ్యలో ఇప్పుడు లంచ్ బ్రేక్లో మనం మాట్లాడుతున్నాము. నాతో ఇక్కడ అడ్వైజరీ కమిటీ చైర్మన్ విజయపాల్ గారు ఉన్నారు. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ మోహన్ పట్లలో ఉన్నారు. రేరిటన్ సెంటర్లో జరగబోయే ఈ మెగా కన్వెన్షన్కి అందరూ రావాలి. అందరూ వచ్చేసి ఈ మహమ్మారి కోవిడ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ కలిసికట్టుగా గుమిగూడి ఒక్కొక్కళ్ళని ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుకోవటం, తర్వాత వచ్చి ఆ ఇంటరాక్షను, సోషల్ ఇంటరాక్షను ఫేస్ టు ఫేస్ జరగాలనేసి కోరికతో ఈ మెగా కన్వెన్షన్ చేస్తున్నాం. దీనికి మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ లాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు, మంచి హీరోయిన్లు, తర్వాత వచ్చేసి మంచి కళాకారులు వస్తున్నారు. దానికి ప్లానింగ్ కమిటీ జరుగుతుంది. మున్ముందు ఉంది ముసళ్ళ పండగ అన్నట్లు మనం మీరందరూ వచ్చి దీన్ని సద్వినియోగం చేసి గొప్పగా దీన్ని అందరికీ చెప్పి మీరు మీ కుటుంబాలతో, తర్వాత వచ్చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో అందరూ రావాలనేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్న హర్నాథ్ పోల్చర్ల. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. TTA తరఫున ఈరోజు వీ హ్యావ్ ఏ బిగ్ ప్లానింగ్, మన కన్వెన్షన్ ప్లానింగ్ అవుతున్నది. We like to welcome everybody, and it's going to be one of the best conventions we ever made, and it's going to be a great convention. అందరూ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి. TV5 అలాగే మన టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. నా పేరు మోహన్ రెడ్డి పట్లోల్లా అండి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. మేము మే 27 నుంచి 29 మెమోరియల్ డే వీకెండ్కి న్యూజెర్సీలో ఒక ఘనంగా రేరిటన్ సెంటర్లో జరగబోయే మెగా కన్వెన్షన్కి మీరందరూ వచ్చి మా ప్రోగ్రామ్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలి. ముఖ్యంగా ఇండియాలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలకి, అలాగే తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ పాండమిక్ తర్వాత జరుగుతున్న ఫస్ట్ ప్రోగ్రాం కాబట్టి మీరందరూ వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనాలని ప్రెసిడెంట్గా మీ అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కన్వెన్షన్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు న్యూజెర్సీలో ఈ జరిగే ప్రోగ్రామ్కి ఎలా ఉండాలన్న దాని మీద చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ మెగా గ్రాండ్ ఫినాలే, అది బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. అలాగే క్యాప్రిసియా బ్యాండ్ వాళ్ళు, సింగర్ సునీత వాళ్ళు కలిసి ఒక మ్యూజికల్ నైట్ చేస్తున్నారు. అలాగే చాలా ప్రోగ్రామ్స్, ముఖ్యంగా ఈ దాంట్లో తెలంగాణ కల్చర్ని, తెలంగాణ పోర్ట్రేట్ చేయడానికి మేము అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. ప్లీజ్ అందరూ మీరు వచ్చి ఈ ప్రోగ్రాం పాల్గొన్నది మళ్ళొకసారి మనవి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. TTA తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరగబోతున్నటువంటి మెగా కన్వెన్షన్ న్యూజెర్సీలో మే 27 to 29 జరగబోతుంది. ఈ మెగా కన్వెన్షన్కి సన్నాహాలు జరుగుతూ ఈ యొక్క కమిటీ, ఆల్ కమిటీస్ మీటింగ్ ఈరోజు మన న్యూజెర్సీ APA హోటల్లో కలిసాము. సో ఆల్ ద లీడర్షిప్ కేమ్ హియర్ to review the logistical, the planning of each committee and budgetary, and also the fine tuning of all the activities what each committee is doing. That's what the day long session is going on today in New Jersey. We all invite you to actively participate this mega convention, because this is going to be the first in-person mega convention after the pandemic, the Telugu first convention in New Jersey. So we request and we invite all the Telugus to come and enjoy the upcoming mega cultural activities done by DSP troupe, and also the Capri show and folk dances, and then the local talent and the fashion show, and then there are many politicians are coming from India, and also the great poets and religious activities, and along with that we are bringing a Yadadri Kalyanam. So this is the first time in America we are doing after Yadadri is renovated. So the Vigrahas are coming from Hyderabad to this convention, and we are going to perform a very auspicious Kalyanam here in New Jersey. So we request all you take advantage of all of these events, and please join us. For more details, please visit ttaconvention.org. ttaconvention.org. Thank you. Hello, and I'm Vamshi Reddy. I'm President-elect for Telangana American Telugu Association, TTA. I came from Seattle to New Jersey. We are today reviewing the convention activities and then the progress. TTA convention is on May long weekend, 27th to 29th in a Raytown Convention Center.
So we are here to see the progress. We are very excited. The team, chairs, co-chairs, and then advisory committee, everybody is kind of working hard. Our leadership team, our founder Mala Reddy Garu, and our president Mohan Garu, our chair Vijay Pal Garu, and co-chair Harnath Garu, and the leadership team is here. And our convener Ganagoni Garu, and then coordinator our kind Gangadhar Garu, and our executive leadership team Srinivas Garu, Pavan Garu, and everybody is here to review the progress. We like to invite all the viewers of TV5 and Mana TV to come and attend the event. Please block your date. It's going to be a fun-filled event with the families and a lot of good activities. We're going to have a amazing music programs from DSP, and then we have Suma Kanakala, the amazing anchor coming. So please come and join us. It's going to be, you will be looking at all 8,000 to 10,000 Telugu people under one roof. After pandemic, I think this is going to be the first mega convention we are having under the banner of TTA. So please come and join us. Thank you. నమస్కారం అండి. TV5 ప్రేక్షకులకు, మన టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం. నా పేరు శ్రీనివాస్ మానప్రగడ, జనరల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. మొట్టమొదటిగా మీ అందరికీ ఈ సంవత్సరము పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ తర్వాత మొట్టమొదటిగా అమెరికాలో జరగబోయే TTA మెగా కన్వెన్షన్ 27 to 29కి మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ చాలా రకరకాల ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయండి. ఇండియా నుంచి చాలామంది ఆర్టిస్టులు వస్తున్నారు. ఈ పాండమిక్ తర్వాత ఇది మొట్టమొదటి ఈవెంట్ మా అమెరికాలో జరిగేది మా TTA ఆర్గనైజేషన్ నుంచి. అండ్ మీ అందరికీ మరొకసారి మా విన్నపం ఏంటంటే, మీ ఆ రోజు మార్క్ యువర్ క్యాలెండర్స్ అండ్ ప్లీజ్ we request you to come and attend this mega convention in New Jersey, written on from 27 to 29th May. Thank you once again. అందరికీ నమస్కారం. మన టీవీ మరియు TV5 ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. ఈనాడు ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో మేము కన్వెన్షన్ కమిటీస్ అన్నీ వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ గురించి చేయడానికి ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. నా పేరు పవన్ రవ్వ, ట్రెజరర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. And I invite everyone to join our convention, the TTA Mega Convention, which is coming on May 27th. It is a 3 days event. We are inviting a lot of artists from India, and we will be having a lot of fun and food and everything. Thank you all. My name is Gangadhar Uppala. I am the coordinator for the TTA Mega Convention, which is happening between May 27th and 29th in the NJ Convention Center. You are all welcome to attend Mega Convention. We are just after the pandemic. We are reviewing the progress, and we are excited to tell, we have lined up so many programs, cultural programs, and the convention starts with a grand banquet night. And the 3 days are filled with many cultural programs and educational programs, political programs, startup events. And there is a very pronounced dignitaries are coming from India and US to attend the convention to educate us in their own fields and to make us go along with them, go along with the cutting edge technology. So I request each of you, stay tuned and keep checking TTAconvention.org, and you're going to have a blast between May 27th and 29th. Chalo, New Jersey. Thank you. నమస్కారం అండి. నా పేరు కిరణ్ దుద్దాగి. నేను ఇక్కడ న్యూ జెర్సీలో వన్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అనమాట. అలాగనే ఇక్కడ రిసెప్షన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీకి నేను చైరు. సో ఇప్పుడు మన అందరు చెప్పినట్టుగా మీరు అందరూ కూడా ఆహ్వానితులే. మనకు మెమోరియల్ వీకెండ్ అంటే మే 27, 28, 29 తారీఖుల్లో జరగబోతుంది అనమాట. దానికి మీరు అందరూ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు గంగాధర్ గారు చెప్పినట్టు TTAconvention.orgలో రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది. దాని మీద కొట్టి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. నమోదు చేసుకోకపోతే మీరు అటెండ్ కాలేరు కాబట్టి మీరు నమోదు చేసుకోండి. మీరు నమోదు చేసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని అతిథి సత్కారాలతో ఎలా మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలనేది మేము రిసెప్షన్ కమిటీ వాళ్ళు వీఆర్ ప్లానింగ్ ఇట్ అవుట్. సో మీరు ఆ రోజు మాత్రము తప్పనిసరిగా రండి. అందరూ ఆహ్వానితులే. ఈ మెగా కన్వెన్షన్ మనం సక్సెస్ఫుల్ చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలండి. అది మర్చిపోకుండా రిజిస్టర్ చేసుకొని మీరు మా కన్వెన్షన్కి సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని చెప్పి మేము అందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం. హాయ్, నమస్తే. దిస్ ఈజ్ దాము గేదల. దిస్ ఈజ్ వెండింగ్ ఎగ్జిబిట్స్ కమిటీ. వీఆర్ డూయింగ్ ఏ గ్రాండ్ కన్వెన్షన్ ఫ్రమ్ May 27th to May 29th. We are expecting almost 6,000 people. The best thing, because this is the first floor, you cannot go anywhere, because this first floor is easily for vendors. They can contact
Then a lot of people will come. We're expecting at least 200 to 300 vendors. It's beautiful money will get it, and then beautiful people are local people are there. You know that New Jersey, Oak Road, like one of the big city. Everybody knows Oak Road. So it's a lot of people very close. So I am sure, guarantee, vendors, please come and take your booths. You can go to TTA website, TTAconvention.org, and then you can book your stall. And then if you want to personal, I am also available for 24 hours. I'm an advisor for convention, 856-577-7112. Thank you. Have a nice day. So the way we want to run through is we just quickly hospitality responsibility in the another. We'll go over in a couple of slides and then we'll get into more details like guidelines, hospitality team just somebody. So if you look into the slide, hospitality team is the core of the convention because we will be dealing directly with all the guests, VIPs, celebrities, andartho kabatti. So hospitality team, how it works on a high level. So hospitality, our convention ko prati okkaru they register, right? VIP ko they register for the convention. So all the registrations will come through registration team. So we work closely with the registration team to obtain all the confirmed list so that we could work on the hotel rooms assignment kavachu, welcome package preparation kavachu. And then what we do is once we get the list of all the guests, right, coming for the convention, then we work closely with the transportation team because all the guests or the VVIPs we need to make sure we go to the airport and pick them up. So we have a transportation team to closely work they see. So we'll feed them all the data like ever eppudu pick chesukovalani. At the same time, we work with the food committee because although we serve food at the convention, but not celebrities VVIPs they don't come to the convention for food. So all our requirements patti plus hospitality suite good. We want to have like food, other things as hospitality suite. So we work closely with the food committee so that a time ki food ekkada kavali. So we tell the food committee and we work with them. We make sure food is arranged at the right location. Similarly, we work with other committees, cultural kavachu, business owners kavachu. Let's say VVIPs hotel unnaru. They ask us like, వాళ్ళను ఈ టైంకి మీరు కన్వెన్షన్ తీసుకురండి. So we work with them closely so that we could bring all the guests to the location. So how we are going to operate, right? So although we're going to have 40 to 50 people, like I said, but we all cannot work on a single thing. So what we want to do is we want to separate out the team. So we want to have one separate team led by co-chair or a senior TTA member for the celebrity coordination. One team for, let's say, India Guest VVIPs coordination. One team for the main hotel accommodation services, and other team for the celebrity hotel accommodation. Thanks, Srinivas Garu and Mohan Garu and everyone. So I'll start with the presentation. The first introduction to the team, introduction of the team andi. Chair tarvata Sheshagiri Rao Kumbapadu ikkada unnarandi. Tanu mana co-chair. He is very active volunteer in many organizations. Gopi, yeah. So then Venu Garu. So and we have Vamshi Golapalli Garu. I don't know. He is not here. But Prasad is one of the member andi. So we have almost like 25 people in total. Can you go to the next? Yeah. So we spoke with the transportation committee and also Shivathor maatladandi hospitality committee toti couple of committees toti maatladi we kind of came up with these responsibilities. I'm going to share the deck. I don't want to go through each and every point ikkada endukante it take a lot of time. Idi reception committee responsibilities. At the end of the day, I think we need to look at the theme andi. Cordial to guests, they must go back with good memories. That is the theme. How we will do, what we will do, we'll explain. So next, yeah. Registration committee responsibilities, there are almost like 30 to 40 roles and responsibilities. So we don't want to go there. But the theme is provide seamless guest experience. How we will do, what we will do. Again, we'll talk about that in our individual meetings. But I want to just go through a couple of points. This reception and registration and reception committee TLDR and it's an acronym to kind of provide a summary of what we are doing because no one has time to read all those things, right? So number one, 25 members join the committee and we'll add more members as we progress. That is number one point. Next, what we do. The registration and reception process, we manage the registration and reception process and followed by the packages. Then we'll deal with the tickets and wristbands of different forms. Different forms are based on the category. ఎవరు వస్తున్నారు అంటే రాజపోషకుల లేకపోతే ఎవరు వాళ్ళకున్న ప్యాకేజెస్ బట్టి మనం అవి డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటే రిజిస్ట్రేషన్ టెస్ట్ పెట్టామనుకోండి ఒక 50 మంది దగ్గర బాటిల్ లెక్క అయిపోతుంది. We don't want to clock people at that point. Working on the execution plan and pre-convention and on-site activities. Pre-convention కి ఏమున్నాయి,
ఆ ప్లానింగ్ కూడా నడుస్తుంది ఇప్పుడు. తర్వాత ఆన్ సైట్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తున్నాం అనేది వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ యాజ్ వెల్. సో ఫ్యూ mandates we want to get that approval from everyone. Go and register at some point. Otherwise there is no meaning for communication. మనం TTA కన్వెన్షన్ చేస్తున్నాం కరెక్టే. వాట్ there should be an action item. అదే అంటున్నానండి. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ మార్కెటింగ్ మెటీరియల్ షుడ్ బి ది టాప్ ప్రయారిటీ. మల్లన్న 100Kనే కాదు, చాలా మల్లన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చాలా వస్తున్నాయి. సో డోంట్ సే దట్ మల్లన్న ఓన్లీ 100. లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మల్లన్న. No, Just I know. people know. Mallana is definitely, officially it's 100K, but behind the scene he is bringing lot of money. He is actually picking up, calling donors, and he's raising, I think he raised another 100K on behalf of him actually. He just picks up the call and someone will donate. So he raised almost 100K additionally apart from what he pledged, but from other people. And our President Garu, as he promised, by today morning he made sure 50,000 is deposited into the account. So it's actually 51,000 only. Mohan Garu, today I received like me total just 51,000, but it is under this Maharaja Postal quota. And going to the next slide. So Rajapukulu 25,000. So Vijaypalanna, Harnadanna, Vamshi, Bai, Srinivas Garu, Bharat Madadi, Sudhakar Vijayala Garu and Ramana Reddy from Connecticut, వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు 25,000 డొనేషన్ చేశారండి. అండ్ ముఖ్య అతిథి 10,000 to 24,999. So we have received all these people have donated over 10,000. And then Gangadhar, our convention coordinator, then Santosh Reddy, so who is owning the law firm, so so far he donated like 10,000, and Suresh Reddy Venkani Garu from Philly, so Venkanagadam Garu, Anna Reddy Garu, and Divakar Janjan Garu from Boston, Kiran Dilingli from New Jersey, Ellen Reddy from PA, myself, and Rajesh. Yeah, we are going to develop budget for the AV and lighting equipments, and we are also going to coordinate with the AV vendor to procure the needed equipments. We are already started working on that process, and we already got the quotations. We'll discuss more on in the upcoming slides, and we are going to set up AV and lighting equipments wherever required based on the request that we are going to work with the program and events team, and we are going to arrange still as well as a video photography for all our events, whatever we are going to plan during our convention time. And we are going to arrange dedicated volunteers are responsible to the main stage, ballrooms and the meeting rooms that so far we have identified in the convention center. This is our plan, what we are going to do. So as I told, so far we have 15 members of team, and we are going to add a few more. So with this 15 members of team as well as 5 additional, almost 20 members we are planning, and what we wanted to do is on each day. So on the banquet day, I am hoping only it's an evening hour, so maybe 6-7 hours. So at that time we wanted to have very few people. But if we talk about the day 2 and day 3, so this is the shift wise we wanted to have our team members. So shift 1 8 to 12 p.m. So we wanted to have 3 dedicated people on the main stage, and 2 people on the main ballroom, and 1 person is dedicatedly allocated to the junior ballroom, and each person in the meeting room 1 and the meeting room 2, and if any other meetings are happening at that time, 1 more dedicated person will be there in the boardroom. So same way, so if these people, whoever is working in the shift 1, we are going to give some rest in the shift 2. So we are not going to repeat the same person whoever is working in the shift 1. So again the shift 2 people will come, and they will start volunteering from 12 to 4 p.m. So that way we are focusing to have multiple volunteers available in each and every area where we are targeted to have like seminars, whatever the seminars we planned, whatever the matrimony or whatever the singing competitions, kids competitions, as well as the youth events, whatever we have planned. So we wanted to have dedicated resources 24/7 available. I mean to say whatever the timing we have planned for those events. Similarly, if we see shift 3, this is the peak time where we can say majority of the events are going to happen in the main stage. So that's the reason at that time we wanted to bring out the people which we planned in the meeting room 1 and meeting room 2 to the main stage. So that way during the
prime time, majority of the volunteers will be there on the main stage. And shift 4, I think only we are focusing on the main stage one, unless if we plan any events or any seminars during that time, but I don't think so. So maybe based on the discussion, if needed, we will plan accordingly. Narasimha, read out the numbers. Everever వచ్చిండ్రో ఏం quotationro, what exactly what they are going to provide. NNI stream, the contact person is Srinivas. He has given the quotation 217,625. 217K. And he is including stage as well as the riggers amount in this. And he did NATS convention in Dallas, and last time he was also booked for NATS convention in NJ 2020. But because of COVID, it didn't happen. And this would be his second convention, it seems. And I will talk about Bruno Metro Multimedia. And next vendor is Full House Media. The contact person is Suresh. He has given the quotation 119K, which includes AV, which includes stage, as well as which includes the riggers as well as the truss charges. This is the executive committee page, and this is all for sample only. Okay, the things will change, but this is how colorful the pages would look like. Next, please. And the board of directors, లక్కీగా 36 మంది ఉన్నారు, కరెక్ట్గా పేజ్లో సరిపోయారండి. ఇప్పట్లో ఎవరిని తీసుకోవద్దు దయచేసి, మళ్ళీ ఒకళ్ళ కోసం ఒక పేజ్ పెట్టాను. నెక్స్ట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ 2 pages విచ్ ఆర్ చాలా మాకు శ్రమ తగ్గించిన పేజెస్ ఇవి. ఇది కలర్ల గురించి కానీ ఫాంట్ల గురించి కానీ మేము వరి అవ్వాల్సిన పని లేవు. One is standing committee, other is the regional vice presidents. This is how it looks on the web page, and we're going to come to that. We request the standing committees and the regional vice presidents to upload their pages, their pictures, please. And the literary pages, this is how they're going to look like, much more colorful and different languages, of course, English and Telugu. So that is the glimpse of the software pages, how they're going to look like. ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ కూడా యూఎస్లో చేయనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని కొన్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో మచ్చుకు బోనాల పండుగని చాలా ఘనంగా నిర్వహించినాం. అదేవిధంగా పేరిని నృత్యం, మన తెలంగాణ ఆర్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి పేరిని నృత్యాన్ని 2 గంటల సేపు అక్కడ ఇండియాలో లైవ్లో చేయడం జరిగింది. చాలామంది అప్రిషియేట్ జరిగింది. సో ఈ సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ కొత్త ప్రెసిడెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రాం రేపు సమ్మక్క సారాలమ్మ జాతర మీద, అదే తర్వాత పేరిని నృత్య ప్రదర్శన, అన్నీ కూడా మన తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఆర్ట్స్ ఫామ్స్ని రేపు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది జూమ్ కార్యక్రమంలో కాబట్టి మీ అందరి ఆశీస్సులు, మీరందరూ కూడా రేపు ఆ జూమ్ కాల్లో 2 మన కల్చర్ టీవీ అండ్ టీవీ ఏషియాలో వస్తుందండి. జూమే కాబట్టి అందరూ కూడా తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ని వీక్షించవలసిందిగా న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు అసోసియేషన్ నుంచి విన్నవించుకుంటున్నాం. మీరందరూ కూడా చూసి మన తెలంగాణ కల్చర్ ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అని ఆ అనుభూతిని పొందగలరని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీనివాస్ గూడూరు గారు, ఫౌండర్ ఫర్ ద న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు అసోసియేషన్, ఉషారెడ్డి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్, అండ్ పవన్ రావు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్, అండ్ మల్లిక్ రెడ్డి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. ఐఎమ్ ద పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ద న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు అసోసియేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మల్లన్న గారు ఎట్లాగైతే యావత్ ప్రపంచానికి తెలంగాణని పరిచయం చేస్తూ టీటీఏని తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ స్థాపించారో, వారి ఆశీస్సులతో న్యూయార్క్ గుండె చప్పుడు, తెలంగాణ గుండె చప్పుడుగా నైటాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ప్రెసిడెంట్స్, మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ తప్పనిసరిగా కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనకు కన్వెన్షన్కు మెయిన్ 2 కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు. ఒకరు పొలిటీషియన్స్, ఇంకొకరేమో సినిమా యాక్టర్స్. వాళ్ళతోనే మనకు క్రౌడ్ పుల్లింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకనే మేము కూడా ప్రిటీ మచ్ అందరినీ, అంటే ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని ఏం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని మేము వెళ్ళి కలిసి ఇన్వైట్ చేసి వచ్చాము. సో అందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. అంటే చాలా రోజుల నుంచి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళకు కూడా బోర్ కొట్టింది బాగా. వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు, వస్తారు. సో ఈసారి మాత్రం మనము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రౌడ్ వస్తుంది. 100% షూర్ 8,000 మెంబర్స్ మినిమం వస్తారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కన్వెన్షన్
ఈ న్యూ జెర్సీ కానీ ఫిలీ కానీ చుట్టుపక్కలలో ఆఫ్టర్ 2 years తర్వాత అంటే పాండమిక్ తర్వాత వస్తున్న ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ కాబట్టి మన ఎక్స్పెక్టేషన్కి మించి క్రౌడ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మేము ఎవరోని కలిసినామని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాం. మోహన్ అన్న గారు అప్పుడు ఉన్నాము మార్నింగ్ 8 o'clock అంటే 8 o'clock మోహన్ అన్న అయితే చాలా ఇబ్బంది పెట్టాం మేము. 8 o'clock అంటే 8 o'clock 6 o'clock కూడా లేపిన రోజులు ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ మోహన్ అన్న. చాలా ఓకే. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మేము కలిసింది కిషన్ రెడ్డి గారిని, మినిస్టర్ ఆఫ్ టూరిజం. ఫస్ట్ అతనితోనే మొదలు పెట్టాము మేము. తను కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు, వస్తారు. నెక్స్ట్ సంతోష్ రావు గారు, జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్, ఈయన ఎంపీ అండ్ ఇప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు ఆయన. తను కూడా కలిసాము. తను ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే మోహన్ అన్న గారిని, మోహన్ అన్న గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన లేచి ఆయన సీట్లో మోహన్ అన్నను కూర్చోబెట్టి మీరు ఇక్కడ కూర్చోవాలి సార్ అని చెప్పి తను చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు మోహన్ అన్న గారిని. 100% వస్తాడు, ఈయన వస్తానని చెప్పారు, డెఫినెట్గా ఈయన వస్తారు. నెక్స్ట్ కేటీఆర్ గారు. సో తను కూడా వెరీ పాజిటివ్గా ఉన్నారు, తను కూడా వస్తారు. వీళ్ళిద్దరు వచ్చారంటే వీళ్ళతో పాటు వీళ్ళను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఇంకో 10 మంది ఆటోమేటిక్గా బోనస్ అవుతారు మనకు. చాలామంది వస్తారు. వీళ్ళు వచ్చారంటే ఇంకా చాలామంది వస్తారు. సో డెఫినెట్గా మనం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చాలామంది. ప్లాన్ ఏంటంటే బ్యాంక్వెట్కి అండ్ డే 1 డే 2 సో ఐటమ్స్ ఏవేవి అనేది మేము రఫ్గా మొత్తం మేము ప్రిపేర్ చేసాం. అండ్ డే 1లో ఏ ఐటమ్స్ ఉండాలి. సో బ్యాంక్వెట్ ఇస్ ద వెరీ కీ థింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ appetizers, మెయిన్ కోర్స్ అండ్ డెజర్ట్. సో వి ఆల్ పుట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ బేసికల్గా ఏంటంటే మనకు ఒక ఐడియా రావాలని. సో దిస్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ అండ్ గో టు ది రెస్టారెంట్. సో దెన్ వీ విల్ ఫైనలైజ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్. సో అండ్ తెలంగాణ అథెంటిక్స్ ఉండేటట్టు కూడా మేము ఇంక్లూడ్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఈవెన్ లైక్ స్వీట్స్ కానీ అండ్ ఈవెన్ మెయిన్ కోర్సెస్ కూడా. సో యాజ్ మచ్ యాజ్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ వీ ఇంక్లూడెడ్ హలీమ్ అండ్ బోటి ఆల్సో. ఇంతవరకు ఎవరు పెట్టలే కన్వెన్షన్లో. సో వీ ట్రై టు గెట్ దట్ ఆల్సో. సో అండ్ అలాగే డే 1 డే 2 కూడా ఐటమ్స్ ఎవ్రీ ఐటమ్ అంటే లంచ్కి పెట్టింది డిన్నర్ పెట్టట్లే, డిన్నర్ పెట్టింది లంచ్ పెట్టట్లే, మెయిన్ కోర్సెస్. సో ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసాం. సేమ్ డే 2 కూడా అలాగనే. సో డే 2లో కూడా లంచ్ పెట్టింది డిన్నర్ లంచ్ అలాగా. అండ్ ఆల్సో వీ మేడ్ ఇట్ లైక్ నైట్ టైం కొద్దిగా లైట్ వెయిట్ ఉండేటట్టుగా, నూనె కొద్దిగా హెవీగా తింటే అట్లా లైక్ వీ బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్.